10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్న కర్మాగారాలు, ప్రైవేటు సంస్థలు తప్పనిసరిగా ఈఎస్ఐసిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని ఈఎస్ఐ ఇన్సూరెన్స్ కమిషనర్ టి రేణుకా ప్రసాద్ స్పష్టం చేశారు. నెలకు 21,000 కంటే తక్కువ జీతం పొందుతున్న కార్మికులు, ఉద్యోగులకు ఈఎస్ఐలో ఉచిత వైద్యం అందించడంతో పాటు ఆరోగ్య బీమా, ప్రసూతి మరియు డిపెండెంట్ ప్రయోజనాలు అందించడం జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. విజయవాడ గుణదల ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ ప్రాంగణంలో నిర్వహించిన సమావేశంలో రేణుకా ప్రసాద్ మాట్లాడారు. కార్మికులు, చిరు ఉద్యోగుల కుటుంబాలను ఎంప్లాయీస్ స్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ద్వారా అందించే ప్రయోజనాలను వివరించారు. At the outset, I would like to briefly explain a little bit about ESI scheme in India. ESI scheme is a comprehensive social security scheme for the welfare of workers in factories and establishments. And this is mandatory for all the employers who reach an employment strength of threshold of 10 employees. Within 15 days of the factory or establishment reaching the threshold of 10 employees, the employers are required to register their unit. They can do this registration online. They can also register their employees online. And in respect of employees, the employers are required to register only those employees who are drawing wages up to 21,000 as on date. Other employees who are drawing wages above 21,000 are not eligible to be covered under this scheme presently. In respect of PWD, persons with disabilities, they can be covered up to 25,000 wages per month, and the government will also pay the employer share of contribution for the 3 years period. Coming to the benefits. The ESI benefits are broadly speaking in cash and in kind. So in kind, the most important benefit from ESIC is the medical care benefit. Medical care benefit we classify into primary, secondary and tertiary care. Primary care is mainly for OPD and diagnostic services. And secondary care is for inpatient treatment in respect of broad specialties like general medicine, orthopedics, gynecology and obstetrics, pediatrics, ophthalmology, ENT and such. And super specialty is which involves the treatment from the specialists like cardiology, neurology and transplantation and other things. The employees will be entitled for medical care right from day one of their employment, and their dependents are also entitled for medical care up to primary and secondary right from day one. Whereas for super specialty, the employee will have to serve for at least 6 months and he should have contributed for at least 78 days. And in respect of their dependents, if their dependents want super specialty care, then the employee must have worked for at least 1 year and should have contributed for at least 156 days. Coming to cash benefits, there are like the ESI scheme covers the incidences of sickness, disablement, maternity, death and unemployment. Sickness benefit is paid to an employee who has put in service of 9 months and who has made a contribution of 78 days. This is around 70% of the wage which he was earning will be paid to the employee for the period of absence from his work. Because during sickness he or she will not be able to work in the factory or establishment, and they will be paid this at 70%. And coming to disablement should have happened in the course of employment, what we call as employment injury. Employment injury means some worker working on a machine or a driver driving a vehicle, if they have some injury, and or in the other instance, employment related injuries when they are coming to office or going from office
or from office they are going on for some official work. If they meet with an accident in the course of such events, this is also called as a employment injury, and any disablement arising out of this employment injury will be qualified for claiming temporary disablement benefit and permanent disablement benefit. Temporary disablement benefit is in the course of the treatment. Once the employee gets injured, during the course of treatment, this period is he will be paid at the rate of 90% of his wages, and he will get this temporary disablement benefit for the period of his treatment. Treatment also he will get free of cost. 2016 నుంచి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంతా విస్తరించింది స్కీమ్. ప్రస్తుతానికి 26 డిస్ట్రిక్ట్స్లో 679 మండలాల్లో ప్రస్తుతం స్కీమ్ ఉన్నది. మనకి ప్రైమరీ కేర్ ఇవ్వనందుకు 79 డిస్పెన్సరీస్ ఉన్నాయండి త్రూఅవుట్ స్టేట్. అలానే సెకండరీ కేర్కి 4 స్టేట్ అండ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, విశాఖపట్నం, రాజమండ్రి, విజయవాడ, తిరుపతిలో. అలానే కార్పొరేషన్ అండ్ హాస్పిటల్ కాకినాడలో ఉంది. అలానే క్యాష్ బెనిఫిట్ గురించి మనకి 19 బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. అలానే 4 డిస్పెన్సరీ కమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ ఈఎస్ఐలో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్లో కానీ అవైలబుల్ లేకుంటే టైఅప్ హాస్పిటల్స్ ద్వారా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలానే సెకండరీ కేర్ హాస్పిటల్స్, టైఅప్ హాస్పిటల్స్ మనకి 75 హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. అలానే సూపర్ స్పెషాలిటీ టెరిషియరీ కేర్ ఇవ్వనందుకు మనకి 35 హాస్పిటల్స్ టైఅప్ అయి ఉన్నాయి.